Thank you. Thank you. You must be running out of cards. But I have one more for you. Dobar dan, dragi gosti. Ja sam samo htjela da vas pozdravim ispred ambasade Kanade. Moje ime je Međundarodni, verujem da većina od vas zna ko sam ja. Da ponovim, ja radim u ambasadi Kanade, odgovorna sam za ekonomske odnose. Ovdje smo da predstavimo naše kanadske izlagače i da moguće nađu kod vas neki interes, da sarađujete, da kupujete, da ulažete i da nadam se zaključite dobar biznis. Današnja sesija se sastoji od pre svega pozdravnog govora njegove ekscelencije gospodina ambasadora Kanade Johna Morrisona. Zatim ćete imati priliku da čujete gospodina Kravaša, koji je regionalni direktor iz Državne banke EDC za kreditiranje izvoza iz Kanade i potom ćete imati prilike da čujete prezentacije naših izlagača. Ovaj Team Canada, tako se zovu, Team Canada Agriculture, se ekipirao tako da zadovolji sve vaše potrebe, da vam ponudi usluge po sistemu ključ u ruke. Biće dosta prezentacija, ali će biti kratke i nadamo se da ćete imati interesovanje da ostanete do kraja ove sesije. Potom ćemo imati jedan koktel, prijem koji gospodin ambasador organizuje u vašu čast, tako da ja bih sada da ne dužim predao reč gospodinu ambasadoru da vas pozdravim. Hvala vam. Dobrodošli. Welcome to this information session on Canadian agriculture. It is a great pleasure for me to be here. This is my second time in Novom Sadu for the fair to introduce the team of Canadian experts who are here to explain products and services which they can offer. Dobrodošli na ovu informativnu sesiju Kanadske ambasade i ima veliko zadovoljstvo da već po drugi put budem ovdje u Novom Sadu na poljoprivrednom sajmu i želim da vam kažem da smo doveli tim kanadskih stručnjaka koji će vam predstaviti proizvode i usluge koje nude. Canada has a well-deserved reputation as a producer of quality goods and services throughout the world in the area of agriculture. Kanada s pravom ima dobru reputaciju zemlje koja nudi visoko kvalitetne proizvode i usluge širom sveta. But this quality, although it comes from the quality of the land which Canada occupies, it also comes from the knowledge which we have applied to develop our agriculture. I za taj kvalitet možemo da se zahvalimo zemlji, dakle kvalitetu zemljišta kojim Kanada raspolaže, ali pre svega i razvijenom i stečenom znanju koje smo onda u praksi i poljoprivredi primenili. And I can talk to you about the quality of our beef, the quality of our peas and beans, the quality of our maple syrup. But what is most important today is the technology and the knowledge that has produced this quality. Tako da bih ja danas mogla puno da vam govorim o kvalitetu našeg goveđeg mesa, našeg graška, boranije, na primjer, ili možda o našem javarovom soku, čuvenom po kvalitetu. Međutim, nama je bitnije da sada govorimo o znanju koje doprinosi tom kvalitetu. The team which is here today is larger than it was last year. That is based on the interest which they have received from last year. Tim koji ove godine imamo ovde je brojniji nego prošlogodišnji, što je rezultat interesovanja koje je vladalo za kanadske izlagače. And most important, without good financing, I know farmers are not so interested in products and services. So today we have the regional representative of Canada's Export Development Bank, EDC, and and he will speak to you in a minute about the services which the bank provides. Međutim, bez dobrog finansiranja
farmeri i poljoprivredni proizvođači ne mogu ni da budu zainteresovani za proizvode i usluge koje se nude i zbog toga je danas sa nami regionalni direktor izvozne razvojne banke Kanade, EDC, koji će vam se uskoro obratiti. So, thank you for coming and have an enjoyable and profitable session today and enjoy the Novom Sadu fair. Hvala vam još jednom što ste došli i želimo da imate plodotvornu diskusiju i jednu zanimljivu sesiju i hvala još jednom što ste u Novom Sadu. Dobar dan. It's great to be here in Novom Sadu. It's my first time in this city. And I should say all of us are pretty lucky. I arrived in Belgrade yesterday and I wasn't very happy with the weather. It was pretty cool and rainy. I arrived from Istanbul. And I was thinking to myself, hopefully tomorrow, which is today, will be nicer. And I'm pretty happy that it's nice weather today. We can go outside and see all these exhibitors. I'm quite impressed with the size of the fair here. It's very impressive. So today I'm going to talk to you a little bit. Oh, okay, sorry. Sorry, apologies. Ja sam po prvi put u Novom Sadu i veoma mi je drago, mogu da kažem da se smatramo srećnima zato što sam juče doputovao iz Istanbula i bilo je hladno, bilo je kišovito, tako da sam se nadao da danas nas posluži vreme i evo imamo zaista sreće, vreme je prelepo i zato smo mogli da budemo i napolju, da vidimo sve brojne izlagače i mogu da kažem da sam zaista impresioniran obimom i veličinom ovog sajma. So today I'm going to talk a little bit about export to loan Canada, the EDC, the financing facilities. I'm pretty sure you want to hear from our exporters more than from me. So I'll keep my presentation pretty short, just to give you an idea how we support the Canadian exporters abroad. Pretpostavljam da ste ovde pre svega da biste čuli naše izlagače i njihove prezentacije, tako da ću zaista se truditi da ja budem kratak. Pre svega želim da vam kažem nešto o Izvozno-razvojnoj banci Kanade i to kako mi podržavamo kanadske izvoznike. So EDC, Export to Loan Canada, is Canada's official export credit agency. We're solely owned by the government of Canada. EDC je u zvaničnom vlasništvu države Kanade, dakle vlada Kanade upravlja ovom eksportno-kreditnom agencijom. We're financially self-sustaining, which means we do not rely on taxpayers' money. We do not rely on Canadian taxpayers. We lend with commercial rates mostly, and what we gain, the interest rate, in return we put this interest rate income into our treasury. I'm just giving you a very simple explanation, so that we can lend more to the exporters, to the buyers of Canada who are buying from Canada. I želim da kažem da smo samo održivi što se tiče finansiranja, dakle mi nismo na budžetu države, odnosno ne plaćaju nas poreski obveznici Kanade, zato što se bavimo davanjem kredita, odnosno zajmova pod komercijalnim kamatnim stopama uglavnom i zahvaljujući tim kamatnim stopama i ostalim razlikama da možemo više da ulažemo, odnosno da veće zajmove damo izvoznicima iz Kanade. I would like to highlight one thing here. We land on commercial base, which means we do not subsidize, we cannot subsidize the exports by offering low interest rates. We cannot do dumping, we cannot subsidize. I još jednom želim da kažem da smo upravo radi te samoodrživosti mi kreditor koji daje kredite na komercijalnoj osnovi, dakle ne dajemo subvencije i ne možemo da ponudimo našim izvoznicima ili proizvođačima subvencije ili neke niske kamatne stope, to jest dumping. We have many products that we can offer to the buyers outside of Canada. I'll talk a little bit about the products, but the two main products that are interesting for the buyers are direct financing or on-land financing through a local bank or insurance. Imamo naravno mnogo proizvoda, paketa, usluga koje možemo da ponudimo, ali zadržao bih se samo na dva. Imamo direktno finansiranje ili putem lokalnih banaka finansiranje i osiguranje. Just to give you some idea about the size of EDC, you can see the numbers there. Brojke možete da vidite čisto da steknete neku predstavu o veličini i operacijama EDC-a. Number of customers served, close to 10,000. Takođe, broj usluženih klijenata iz 2010. godine, oko 9.500. Total volume is 84.6 billion. Takođe i ukupan obim. And emerging markets, which Serbia is part of,
is 24.7 billion. That's how Znači, much na we novim support. tržištima 24,7 milijardi u 2010. a ukupno novim 84,6 milijardi tokom 2010. godine. I'm pretty sure you may ask what we have been doing in Serbia. I siguran sam da se možda pitate šta mi radimo u Srbiji. Here we go. Last year we did about 186, I should say 187, close to $187 million volume in Serbia, mostly financing. Obim našeg poslovanja prošle godine u Srbiji bio je skoro $187 miliona i uglavnom najveći deo toga bilo je finansiranje. 183 million of this was direct financing. We were involved in the Bor mining project in Serbia. 183 i nešto miliona dolara je direktno finansiranje zato što smo bili uključeni u projekat finansiranja rudnika Bor. We also provided $3.5 million of open account insurance for Canadian exporters selling to Serbian buyers. We're covering the Canadian exporters for their receivables from the Serbian buyers. Takođe, oko $3,5 miliona smo uložili na ime osiguranja za kanadske izvoznike koji su izvozili u Srbiju, dakle, da bismo pokrili njihova potraživanja od srpskih kupaca. What are the major industries? ICT, telecommunication. Glavne industrijske grane, informaciono-komunikacione tehnologije, telekomunikacije, Infrastructure and environment. Infrastruktura, životna sredina And transportation. I saobraćaj. This is what we're planning to do, or I should say hoping to do, to provide support to agriculture industry exporters from Canada to Serbia. This is just a theoretical case. I ovo nameravamo i nadamo se da ćemo moći da izvedemo da bismo dalje podržavali kanadske izvoznike u Srbiju. Dakle, ovo je, da kažem, teoretski slučaj, onako kako zamišljamo da bude. We have 13 Canadian companies here in this room, and they're looking for credit-worthy buyers in Serbia. That's the need. Dakle, ovde imamo predstavnike 13 kanadskih izvoznika, kompanija koji traže kreditno sposobne kupce u Srbiji. Even though we wrote problem on the second balloon, it shouldn't be a problem, but I think it is analyzing the risk of a Serbian buyer is not easy for a Canadian company as well as a Canadian financial institution, because we do not have existence in the country. We are not a local bank, so that is a challenge. That's a problem for us. Ovde smo zaokružili kao problem da je to naći kreditno sposobne kupce od poverenja, možda i nije problem, ali je u svakom slučaju izazov, teškoća zato što mi nismo lokalna banka, ne poznajemo ovdašnje tržište i zato je analiza rizika za ovako poslovanje time teža. So when we have this challenge of analyzing the local buyer, analyzing the financial position of the buyer, what can we do? How can we provide a solution? I think the best solution is talking to a local bank here, which has all the network, which has all the information on the buyers, who is willing to work with us. Prema tome, kada analiziramo potencijalne rizike od ulaganja, odnosno same finansijsku poziciju, finansijsku situaciju, ovdašnjih kupaca, mislim da je za nas najvažnije da razgovaramo sa lokalnim bankama i da vidimo kakve su njihove informacije, budući da oni već raspolažu celom mrežom. So we have started the conversation with a few Serbian banks to see if we can put a line of credit in place to provide support to Canadian exporters. Tako da smo videli u razgovorima sa srpskim bankama, ovdašnji lokalnim bankama, da li mogu da obezbede neke kreditne linije za kanadske izvoznike u Srbiji. After putting this line of credit, what would be the current state? Theoretically, let's say we have this line of credit in place today. We wrote 10 Canadian companies there, but I just learned that there's actually 13 companies here. So 13 Canadian companies can benefit from this line of credit. Also, all the Serbian buyers in the market, if the local bank approves the facility, will have access to this funding. I sledeći korak bio bi da procenimo trenutnu situaciju, dakle hipotetički 13, ovde smo napisali 10, ali evo saznao sam da zapravo 13 kanadskih kompanija ovde zastupljeno, predstavljeno. Dakle, u slučaju odobravanja ove kreditne linije, kakva bi bila situacija sa njihovim poslovanjem ovde, odnosno njihovim kupcima u Srbiji. Here is a list of how EDC products help you. Here is the list of EDC products. Evo sada spiska proizvoda EDC, odnosno načina na koji on može da pomogne. Accounts receivable insurance. Osiguranje
potraživanja, financing, finansiranje, export guarantee program, program garancije izvoza, bonding, menice and political risk insurance. i osiguranje od političkih rizika. I just selected the most interesting ones Ja sam odabrao neke najzanimljivije for the exporters and the buyers. za izvoznike, ali i kupce. Accounts receivable insurance covers the receivable risk up to 90%. Kad je reč o osiguranju potraživanja, ono pokriva rizike od nenaplaćenih potraživanja do 90%. It's a short-term product, so it covers your receivable risk, the Canadian company's receivable risk, up to 360 days. I to je na 360 dana do tog perioda pokriva nenaplaćeno potraživanja kanadskih izvoznika. So you can see the rest of the solutions. What does it provide? It increases and enhances the competitiveness of the Canadian company. I možete da vidite šta ovaj način osiguranja postiže. Ono pospešuje konkurentnost kanadskih izvoznika. By providing this insurance, there's no risk of failure to pay, so it increases the working capital. Samim tim što se pokriva potraživanje, ne postoji rizik da poslovanje bude neuspešno. And it is very attractive for small business in Canada. I ovo osiguranje je veoma privlačno za, pre svega, mala preduzeća Kanade. Financing, it's direct financing to foreign buyers. Finansiranje, direktno finansiranje za strane kupce. We can work through a local bank or we can lend directly. Znači možemo direktne pozajmice, odnosno kredite, da izdajemo ili da radimo preko lokalnih domaćih banaka. And the guarantee program is, it's a guarantee program provides a bank, a credit union, or a finance company with loan guarantees to finance export contracts. I obezbeđujemo garancije za kredit da bi se finansirali izvozni ugovori. Political risk insurance is an attractive product for direct investors. Let's say a Canadian company comes and invests in Serbia, a manufacturing facility. It covers the risk of transferring your money, transferring your profit, or anything against a rivalry, anything happening in the country. I don't think this product will be an attractive or a useful one in Serbia. I osiguranje od političkih rizika misli se na osiguranje pre svega za direktne strane investitore, dakle da osiguraju prenos svog novca, svog profita od eventualnih borbi, rivalstava ili već, mislim da konkretno ovaj proizvod nije toliko interesantan za Srbiju. I was told to keep this presentation short, so Georgia is looking into my eyes. This is what it is, this is what EDC is in a nutshell. If you have any questions, please do not hesitate to find me after the presentation. I'll be more than happy to answer your questions. Upozorili su me da budem kratak, evo Đurđe me već pominje, tako da moram, ovo je bilo u najkraćem, ono što treba da znate o EDC-u i ako budete imali pitanja, molim vas priđite mi tokom koktela nakon prezentacije. Thank you. Hvala vam. Hvala. Sada će gospođa Dorothy Fox u ime LoonLanda, znači kompanije koja okuplja sve ove druge kompanije zajedno, da vodi dalje prezentacije i da vas upoznane sa pojedinačnim firmama. Well, as promised, we're back again for another year, and the Alliance has grown now into what we think to be one of the largest agro-alliances in the world. And that's actually due to the inspiration and the founding ideas of my dearly beloved husband over there at the back. It's Ray Markovic, and he's one of Serbia's own. Kao što smo i obećali prošle godine, ponovo smo ovde sa vama i kao što vidite, alijansa se proširila, što je pre svega rezultat velikih naporoženog truda mog dragog supruga Radeta Markovića, koji sedi tamo pozadi. There he is. Of course, no alliance is worth its salt unless you have boots on the ground. So we also like to introduce Tourist Agro Consulting. The owners of that company, Zoran Janadovic and Vladi Chasic, should be here today.
and there they are at the back. I think 70% of the people here probably already know who they are. Naravno, želim da kažem da nam je za naše poslovanje veoma bitan Taurus Agro Consulting. Njihova firma, pretpostavljam da su predsjednici ovdje, Zoran Janatović. Odnosno, mislimo da su oko 70% makar svih ljudi koje smo pozvali koji treba da budu ovdje zaista tu. And also too, we have Konar Engineering and KFG Industrial Group, and they will be working alongside our Canadian team with the building and planning of the barn facilities. Također tu su i Kobar i KFG industrijska grupa koji će zajedno raditi pre svega kad je reč o objektima označenim. As we had mentioned last year, besides the export of cattle, we are involved with the construction and the export of facilities and livestock equipment on a turnkey basis. Kao što smo vam već ispričali prošle godine, pored izvoza stoke, odnosno genetskog materijala, bavimo se i projektovanjem i konstrukcijom objekata za stoku i to je sve po principu ključ u ruke. So the next step is to introduce our Canadian team. And the first gentleman will be Mr. Keith Lemon, who is a member of the Holstein Canada, which is owned and directed organization made up of 100,000 members in Canada. Mr. Keith Lemon will now give you a presentation. I sada je red da čujete izlaganja kanadskih predstavnika. Ovdje gospodin Keith Lemon će govoriti prvi u ime Holstein Canada, asocijacije koja ima preko 100.000 članova. So thank you very much, Dorothy. It's certainly a pleasure for me to be here. Hvala puno, Dorothy. Veliko mi je zadovoljstvo što sam ovde. I feel a little bit like the king's food taster, though. Ali nekako se osjećam kao onaj koji mora prvi da proba kraljev obrok. And I know all my colleagues are hoping I survive. Ali dobro, pošto poznajem sve moje kolege, nadam se da ću da preživim. So I'm here to talk a little bit about Holsteins in Canada. Ovdje sam da bih vam nešto rekao malo o Holstein rasi u Kanadi. And what I would like to do is share with you some of the reasons why Holsteins and Canadian Holsteins are of the quality they are. I želeo bih da vam ispričam između ostalog i zašto je kanadski Holstein tako kvalitetan kako jeste. Our slogan is higher production, longer living cows, more profit. Naš slogan je veća produktivnost, veća dugovečnost krava i bolji profit. Here's a little bit of an overview of our industry. Evo pregleda naše mlečne industrije. You'll notice that the most important group in our industry is the milk producer. Primetit ćete da je najveća grupa u ovoj našoj mlečnoj industriji su proizvođači mleka. We then have the marketing division. Onda imamo i jedinicu za marketing. Every dairy farmer in Canada belongs to this organization. I svaki mlečni farmer, odnosno proizvođač mleka u Kanadi pripada ovom udruženju. Then we have the genetic improvement industry, which is također over industrija za unapređenje genetike. And about 80% of the dairy farmers are involved in these organizations. Gde je uključeno oko 80% mlečnih farmera Kanade. I might point out that that's a voluntary organization, so people have to see value in the services in order to belong. I možda da napomenem da je članstvo u ovim organizacijama na dobrovoljnoj osnovi, dakle ljudi prepoznaju vrednosti i sami odluče da se učlane. This is a quick statistical information of the dairy farms in Canada, where they're located and the number of cows. I sad neki statistički podaci o mlečnim farmama Kanade i gde se one sve nalaze. So we have about 12,000, nearly 13,000 dairy farmers. Imamo približno 13.000 mlečnih farmera. The industry is rationalizing at about 2 or 3% a year. I otprilike se 2 do 3% godišnje ova industrija racionalizuje. Cow numbers have remained relatively constant. A broj grla ostaje prilično stalan. Increased market is met by increased production. Međutim, pošto širimo tržište, samim tim povećavamo i proizvodnju. And of course, because we have fewer cows and fewer farms and larger or the same number of cows, we have our herd sizes are increasing. Što znači da povećavamo obime grupa krava, odnosno stada, zato što kažem da broj samih krava ostaje isti ili čak malo manji. So 80%, let me do that this way. 80% of the dairy farms are in this area here, central Canada. Ovde u središnjem delu Kanade je oko 80% mlečnih farmi koncentrisano.
about 5% in eastern Canada. Na istoku oko 5%, Western Canada has about 17 or 18% of the farm, 17-18% na zapadu Kanade, but they make about 25% of the milk. ali oni sami prave oko 25% mleka ukupno koje se proizvede. So Canada is kind of divided this way with most of the dairy in this section. Znači, većina farmi je u ovom delu, And the beef production in Western Canada. a proizvodnja goveđeg mesa u zapadnom delu. So our breed association in Canada, breeds are regulated under government legislation, the Animal Pedigree Act. Također, kad je reč o uzgajanju i selekcionarima, oni podležu naravno državnom zakonu o životinjskom pedigreu. The various organizations or associations are directed by bylaws established by the members. A članstvo ove asocijacije u mnogome reguliše podzakonska akta za ove oblasti. And a board of directors then establishes the policies under which the breed associations operate. A onda imamo i odbor, odnosno board direktora koji reguliše sve mere i propise za operacije u ovoj oblasti. So our vision is leadership in dairy genetics. Naša vizija je vodstvo u mlečnoj genetici. And our mission is to provide leadership through genetic improvement programs that enhance the profitability of dairy producers. A misija nam je da obezbedimo vodstvo putem unapređenja genetike takvim programima da bi se unapredio profit za sve proizvođače mlečnih proizvoda. There are few farmers in Canada that milk cows as a hobby. Ima veoma mali broj farmera u Kanadi koji muzu krave tek iz hobija. They do it to make a living. Jer oni to rade da bi prehranili svoje porodice. So this is just a brief overview, unique national identification. All animals are identified individually. Također imamo i jedinstvenu identifikaciju životinja, znači svaka životinja se obeležava, odnosno identifikuje pojedinačno. Primarily it's for farm management, traceability, for national health program, genetic improvement services, and other industry-related services. I to se radi pre svega radi boljeg upravljanja na samoj farmi, radi bolje sledljivosti, radi programa unapređenja genetskog materijala i zdravlja životinja kao i ostalih usluga u vezi sa ovom mlečnom industrijom. So registration, and it's because of the added information, increases the value of animals in the marketplace, but also on the farm. Ta registracija, odnosno umatičenje, unapređuje vrednost životinje dok je na farmi, a i na tržištu, odnosno na stočnoj pijaci. Here's just an example, a picture of the calves as they're being identified. Evo način obeležavanja teladi kod nas. The basis of genetic improvement programs is based on on-farm records. I pre svega na osnovu evidencije sa samih farmi zasnovan je ceo program unapređenja genetike. The farm is the primary source of data for our organization. Znači, sama farma je primarni izvor informacija za našu organizaciju. The services that we provide is to collect that information in a timely way and get it uploaded into a national data system. I onda je naš zadatak da prikupimo sve te podatke, da blagovremeno obradimo informacije, dokumentaciju i zatim je postavimo u naš nacionalni centralni sistem. So in order to have a system that is people have confidence in, it requires that we have integrity. Dakle, da bismo imali sistem u koji ljudi imaju poverenja, potrebno je da imamo integritet. So animals need to do what you say they're going to do. Dakle, da će životinji raditi ono što vi za njih, da kažemo, garantujete. You need to have confidence in the product in order to have confidence that the sale that you make will perform in another environment. Potrebno je da sami imate poverenje u ono što nudite, što prodajete, da bi vam i sama prodaja rasla. So we do that by various systems of parentage verification. Tako da imamo različite provere roditelja, odnosno porekla teladi. Data quality, we use DNA in Canada for data quality. Podaci i sam kvalitet podataka, za to koristimo DNK u Kanadi. Genomic testing is becoming a very important breeding tool. Genomski testovi također postaju veoma važan izvor informacija za selekcionare. This is simply a picture of a certificate that shows that an animal has been genomically tested. Ovo je, ovako izgleda potvrda, odnosno sertifikat da je neka životinja genomski testirana. We are also using web-based services in Canada, so utilizing electronic data exchange. Također koristimo usluge na bazi interneta, dakle koristimo elektronske podatke.
Here's a certificate of registry that shows on the one side an individual animal or on the other side a group of animals. I ovdje imate opet potvrdu, odnosno sertifikat o registraciji, tako da s jedne strane imate podatke za pojedinačnu životinju, a s druge strane za celu grupu. Canada belongs to international organizations to ensure standardization and harmonization. I Kanada pripada međunarodnim organizacijama da bi se postarala da ima standardizaciju i usklađenost sa međunarodnim standardima. So here's a history of improvement in Canada. Evo istorijata napredovanja u Kanadi. You will notice the number of dairy farms in 1970, 120,000. Vidjet ćete koliko je bilo, znači nešto preko 120 farmi 70. i 71. godine u Kanadi. In 2009 we had 13,000. 2009. već preko 13.000. You'll notice there was a little difference between this number and the number I showed you earlier. I znači vidjet ćete razliku između ovog broja i onog koga sam vam pokazao na mapi ranije. That's because this is 209 and that was 2010. Zato što je ona bila 2010. a sad govorim 2009. godini. So you notice the total volume of milk in Canada hasn't changed much in 20 years. Međutim, uprkos ovolikom smanjenju broja farmi zbog okrupnjavanja, nije se samo količina mleka koja je proizvedena u Kanadi toliko menjala. And that has to do with an aging population. To ima veze sa stanovništvom koje stari. Significant number here, the production on farms has increased dramatically. Ali s druge strane vidite da je obim proizvodnje na farmama dramatično porastao. And also you see the average herd of 20 back in 1970, 72 today. I sada možete da vidite koliko je bio prosek sa 20 na 72 krave, prosječan broj krave po farmi. This is the most significant number on this page. I to je, ja bih rekao, i najvažniji brojčani podatak na celoj ovoj stranici. So the production has gone up, about 80% in that period of time. Jer je u tom periodu proizvodnja mleka po kravi porasla za 80%. One of the programs that has done a very good job for Canada is a classification. Još jedan program koji je veoma koristio u Kanadi je razvrstavanje, odnosno klasifikacija. And the purpose is to identify the durable cows that excel in diverse production systems. I cilj je bio da se identifikuju izdržljive dugotrajne krave koje će pokazati odlične rezultate u raznim sistemima proizvodnje. And if these functional conformation delivers healthy, long-lasting, trouble-free, high-producing dairy cows. I zahvaljujući tome mi smo razradili sistem proizvodnje krava sa visokom produktivnošću. This basically tells you a little bit about the program. Ovdje imate neke podatke o programu. Holstein Canada delivers, there's about, the dairy population in Canada is about 95% Holstein. I što se tiče rasa, 95% svih krava u Kanadi je Holstein. And the Holstein Association delivers the classification program to all breeds. A za sve rase Holstein asocijacija radi klasifikaciju. The breeds establish their own standards. A same rase naravno imaju sopstvene standarde. Here's what we're talking about, individual animals, a couple of 2-year-olds. Ovo je par dvogodišnjih životinja. These are the daughters of the young sire. Oni su inače ćerke jednog mladog bika. And you will notice the quality of animal, the quality of udder, and also the capaciousness of the udder, and demonstrating that they produce a lot of milk. I vidjet ćete po njihovim karakteristikama, kapacitetima da proizvode velike količine mleka. So classification is a good management tool. Klasifikacija je dakle dobar upravljački mehanizam. It allows the farmer to establish breeding breeding goals to improve functionality. Zahvaljujući njima farmer može da unapredi svoju produktivnost i funkcionalnost. It's a basis for genetic selection. I to je također dobra osnova za genetsku selekciju. And it's great for management. Kao i za donošenje upravljačkih odluka. So the reports can give you individual animal reports. Iz izveštaja o klasifikaciji možete da saznate podatke o pojedinačnim životinjama. Identify strengths and weaknesses by animals. Da ustanovite koje su to jake i koje slabe tačke svake od životinja. Benchmark your herd to the national population. I također neke repere, odnosno standarde kad je reč o nacionalnom nivou za ovu rasu. Well, just I think I'd like to point this out quickly to wrap up, that classification is a good indicator of profitability. Još nešto s čime bih zapravo završio je da je klasifikacija veoma dobra i dobar pokazatelj profitabilnosti.
basically telling you that the more information you have on the animal, the better management decisions you can make and consequently end up with more profit. Jer što više podataka imate o svakoj od životinja, možete da donesete bolje upravljačke odluke i samim tim da povećate produktivnost svake od životinja. There's an indicator of longevity. Klasifikacija je također pokazatelj dugovečnosti. You'll notice that the cows that have higher conformation traits, better conformation traits, Primijetit ćete kod krava koji imaju bolje crte u ovom slučaju, last on average 2 lactations longer than cows with poor conformation traits. imaju do 2 laktacije duži život od ovih drugih. We're having some technical difficulties. Imamo neke tehničke probleme sa pointerom. This is just a piece of, kind of shows you all the information you can get on an animal. Ono je bio list na kome možete da vidite sve informacije o jednoj kravi. An operation in Canada showing the cows. They're not usually quite as clean as what we show here, but Evo slika sa prosječne farme u Kanadi. Obično nije sve tako čisto kako smo odabrali za ovu sliku. Thank you very much, and I will be around a little bit later to answer any questions. Hvala vam puno i bit ću ovde i nakon prezentacije ako budete imali pitanje. Thank you. Our next speaker will be from Weaver Croft International, and that will be Jane Weaver, one of our leading exporters of cattle in Canada. Sad ćete čuti predsjednika jednog od vodećih izvoznika stoke iz Kanade, Weaver Croft. Thank you very much. It's an honor to be here today. It's my first trip to Serbia, and I've been treated very well. The food is great here, the people are friendly, and hoping to get some business when we come back again. Hvala vam puno, zaista je sjajno biti u Srbiji, ovdje sam po prvi put i svi se prema meni divno ophode, hrana je odlična, ljudi su veoma prijateljski raspoloženi, a nadam se da ćemo sklopiti neki posao. I'm with Krave International, as Dorothy mentioned, and I'm one of the owners, and I'm in charge of international marketing. Ja sam jedan od suvlasnika Weaver Croft kompanije i ja sam konkretno zadužen za međunarodni marketing. Weaver Croft International is a full-service exporting company. We not only offer experience with selecting, breeding, and worldwide exporting livestock. Weaver Croft International pruža punu uslugu kad je reč o izvozu, dakle ne nudimo samo iskustvo u selekciji, uzgoju i izvozu stoke i genetskog materijala širom sveta. But if it's necessary, we can provide our clients with on-farm training, technical assistance with feed nutrition and farm management. And that's a follow-up on the sale to make sure the cattle that you are buying will produce and do well in your environment. Već, ako je to potrebno, mi nudimo svojim klijentima, odnosno kupcima, i obuku na njegovoj farmi kad je reč o stočnoj hrani, ishrani stoke, upravljanju na farmi uopšte. Dakle, pokazujemo da pratimo sopstveni proizvod i nakon što ga prodamo. Canadian genetics have been exported to over 100 countries around the world and have succeeded there and developed very well. Kanadski genetski materijal izvozi se u preko 100 zemalja širom sveta i pokazao se veoma uspešnim. Our company alone, in the 22 years that we've been a company, we've exported to over 35 countries around the world. Naša kompanija konkretno za 22 godine postojanja izvozi u 35 zemalja sveta. And we are one of the largest exporting livestock companies in Canada. I možemo reći da smo jedan od najvećih izvoznika kad je reč o stoci Kanade. We are a member of the Canadian Livestock Genetic Association, which is an association of volunteers. It's a non-profit, and we work for the betterment of all exporting or genetic companies in Canada to provide a product overseas. I također naša kompanija je članica udruženja stočne genetike Kanade. To je jedno neprofitno udruženje na dobrovoljnoj osnovi i radi na unapređenju genetskog materijala i boljeg izvoza. I apologize
apologize for this next picture. I do know the difference between Angus and Holstein. Izvinjam se, možda na ovim slikama znam da znate razliku između ove dve rase, Angus i Holstein. I don't know if that was done early in the morning or late at night, but just please reverse that one. Ne znam jesmo li možda ovo radili sinoć kasno ili rano jutros, ali u svakom slučaju zanemarimo. As you can see, we have exported dairy and beef breeds. We have PEQ pre-embarkation quarantines that we can handle any size of order for any country. And these facilities are located right in the heart of the dairy industry of Canada. I takođe, pored izvoza ovih rasa genetskog materijala, mi konstruišemo i materijali ovih potrebne za karantin pred vakcinaciju i možemo da kažemo da smo i sa time bili uspešni u Kanadi i u inostranstvu. There's different methods to ship the cattle overseas. The main one, maybe it's a little more expensive, is by plane. Imamo razne načine, naravno, transporta krava koje izvozimo. Jedan koji je možda najlakši ili najskuplji je avionom. The cattle are loaded in crates at the airport, put on a 747 and ship them to your destination probably in 10 to 12 hours. Krave se stavljaju u boksove koji se potom utovaraju u avion, stavljaju ih na 747 i za 10 do 12 sati su kod vas. The picture in the bottom right is a pen of Holstein heifers which we ship to Croatia, and that is 8 hours after they arrived in Croatia at Zagreb and were trucked to the farm in Austria. Ovaj boks u donjem desnom uglu koji vidite, to je slika naših Holstein junica koje smo izvezli u Hrvatsku i ovo je snimljeno na zagrebačkom aerodromu nakon 8 sati leta, dakle po dolasku u Hrvatsku. We also can send the cattle by ship. This is pictures of loading a boat. The picture on the left is the inside, the fence inside the boat, and the one on the right is loading the feed on the boat. We put the feed and water on the boat, and it will take probably anywhere from 17 to 21 days from Canada to hit Adriatic Sea for a year. Takođe mogući transport i brodom. Ovde vidite boks koji je unutar broda i mi smo naravno tu utovarili i hranu i vodu za krave i otprilike bi do vas, na primjer, odnosno do Jadranskog mora 17 do 21 dan trajalo to putovanje. Both methods are very successful and have been by different by all Canadian exporters. You can send them. The pregnancy would depend on which method of shipping you're using and how long they're going to be in transit. I takođe, naravno, opet u zavisnosti od dužine puta i vremena provedenog u tranzitu, ali ovakav način putovanja brodom pokazao se takođe veoma efikasnim. I mentioned earlier that we can offer technical support to our customers to follow up, and below there we have a veterinary in the farm and working with the people on the farm for pregnancy checking and fertility. Pomenuo sam takođe da nudimo i usluge praćenja kvalitete naših proizvoda, odnosno stoke i nakon prodaje, da je moguća obuka na samoj farmi. Takođe imamo veterinara koji prati steone junice i kontroliše njihovu plodnost. The picture on the right is in the milking parlor, and we're working on checking the cattle for their production and for mastitis and somatic cell counts. Ovde možete da vidite upravo pregled, kako je to izgledalo kad je reč o pregledu somatskih ćelija i pregledu testiranju na mastitis. We do the feed nutrition, which is very important. It's not coming in and saying this is the best way to feed your cattle, this is the way we do it. We'd like to come in and work with the buyer with what you have and how we can use your hay, your commodities to best benefit your cattle. Takođe, kad je reč o ishrani, pomenuli smo veliku važnost koju pridajemo stočnoj hrani i koliko je važno da sarađujemo sa kupcem ukoliko on to želi, naravno, i po pitanju ishrane krava. Ne da mu mi govorimo ovo je najbolje, nego da vidimo kakav je kvalitet cena ili druge hrane koje on obezbeđuje kravama. You heard earlier from my colleague Keith Flann about registration and traceability. That's part of our program of following through to make sure that your cattle will be bred to the right bulls in the future to increase the production and produce or increase your herd to a higher status.
I takođe čuli ste i od Kita Flamana, takođe koliko je važno pratiti ceo proces umatičenje, odnosno registracija, zatim sledljivost i da bi te krave onda i rađale zdrave bikove koji će doprineti boljem kvalitetu cele grupe. I wish to thank everyone here for taking time, and if you have any questions later on, I'll be happy to answer them, and thank you for listening. Želim da se svima zahvalim što su došli i bit ću ovako na pitanje. Thank you, Mr. Weaver. And our next guest is Mr. Ben Williamsey, and he'll be speaking on behalf of Novom Sadu Farm Equipment Incorporated, and he also does the designing of dairy farms. Sada ćete čuti prezentaciju firme Novom Sadu, dakle reč je o izgradnji opreme i objekata. I got a signal to try to get back to schedule, so I will make this short and sweet. Ja sam isto dobio signal da probamo da se vratimo u vremenske okvire, da se držimo dnevnog reda, pa ću pokušati da ovo bude kratko i slatko. I was here 2 years ago, glad to be back, wonderful place to be. Bio sam ovde pre 2 godine i radujem se što sam ponovo ovde, zaista divno mesto. The pictures you see now are of our 2 of our 3 locations in Ontario, Canada, our employees as well. Na slikama koje ovde vidite su zapravo naše 3 lokacije i naši zaposleni u Ontariju, u Kanadi. As Dorothy said, I am involved in the dairy design for cow comfort, the environment for the cow, and for the employees. Kao što vam je Dorothy rekla, dakle ja se bavim konstruisanjem, projektovanjem objekata, dakle za udobnost krava, ali i zaposlenih. An important part of designing is also making sure all of the equipment that goes inside of the barn will fit properly. Jedna od ključnih stvari u projektovanju je da se postaramo da sva oprema koja se unosi u štalu može da stane, a da ne bude previše tesna. At Dorman Brothers, we also install the equipment that we sell. I mi, kao firma Novom Brothers, instaliramo opremu koju proizvodimo. And we also service the product that we install for years after. A takođe tu je i garantni rok, odnosno servisiranje po potrebi godinu dana nakon prodaje. This is something LoonLand hopes to reproduce here in Serbia. I ja se nadam da ćemo imati prilike da to pokažemo i ovdje u Srbiji. I design barns from various sizes as small as 40 cows. I've designed barns over 3,000 cows. I ja projektujem kako ne male štale, da može da stane oko 40 krava, tako i one velike za preko 3000 krava. This is a 2-dimensional drawing showing dimensions, which of course you can't read. Ovo je dvodimenzionalni crtež koji pokazuje i dimenzije, ali nažalost ne možete da ih pročitate. This is a 3-dimensional drawing of a barn that would milk over 3,000 cows. Ovo bi bio trodimenzionalni crtež štala gde može da stane 3000 krava. The 3-dimensional drawing really helps gain perspective into what the farm could look like. Trodimenzionalni crtež nam pomaže da bolje steknemo uvid u ono kako bi ta štala mogla, odnosno trebalo da izgleda. Here's an example of a green site before the barn is built. Ovo je primer zelenog polja pre izgradnje štale. This is after some of the cement is poured in the barn. Ovo je nakon izlivanja cementa. Some of the cement poured inside of the parlor. I takođe i unutar štale cement. This is the barn where the wooden trusses are installed on top of the steel beams. Takođe vidite na ovim čeličnim šipkama postavljene drvene trake. Here's a picture where you see the empty hayfield at the beginning, and now you see the construction of the barn. I sada videli ste ono prazno polje sa skenom na početku, a sada već vidite izgrađenu štalu koja je bila konstruisana. And here is the barn ready for cows. I evo štale spremne da se smeste krava. And a big part of what we do at Dorman Brothers is we sell also the Bull Magic milking system. I ona je veoma važna delatnost kod nas Dorman Brothers je takođe da prodajemo i sistem za mužu. Bull Magic. Bull Magic.